Okay, kita start with self-practice 7.2B. Teacher, can you let Kavya in? Oh, okay. Tak ada pun. Kavya, I rasa dah masuk tadi. Macam mana nak tengok ni? Kavya dah ada ke? Baru nak masuk. Okay. Okay, so self-practice 7.2B. Question number 1. Calculate the distance travel in kilometer in each motion based on the given speed time graph. So, distance travel equals to area under the graph. 1/2 times 4 plus 8 times 60 equals to 360 kilometer. B. Okay, for this question, you boleh pecahkan. Excuse me, teacher. Yeah. Teacher, can you show question A again? Okay. Okay. You have any question? No, thank you, teacher. Okay, teacher. Thank you. Next. So, the quiz the up to you get the rest of hello. Yes, teacher. Oh, my slide lagging. I already moved to other slide. Okay, so to solve this question, you can divide this graph into several. Divide this graph into two, which is A and B. The A is this, and the B the other. You also can divide this by 3 parts. A, B, C, up to you. As answer as me, then considered correct. So I use A plus B, so is stratum. B also stratum. Teacher. Okay. Right. Teacher, we cannot see the answers. That's why I already showed the answer, but it doesn't. In your
pun. Tak ada Teacher, we can't hear, teacher. Oh ya ke? Suara cikgu pecah-pecah cikgu. Teacher, we can't hear your voice. Hi girl. Hi girl. Sekejap. Okay. Now my internet got problem. Sebab dia tak show apa yang I tunjuk ni. Okay, dah. Okay. Okay. So now you can see, right? Yes, teacher. Okay. Tadi line tak okay kot. Okay, for distance travel, for A. So this is A. And this is the area of B. Okay, kalau you tengok bentuk A like this. So this is A and B. And this is the height of the trapezium. But for B like this. So this is the A and B. And this is become H. Okay. So yang ni, the value of A, B and the height tak semestinya kena guna X axis atau Y axis. It depend on the diagram. Boleh tak? Sebab tadi I ajar 4 by duri, diorang confuse ni. Yang ni kenapa yang ni guna apa tu value of X axis, kenapa yang ni guna Y axis? Sebenarnya tak kisah pun. Asalkan you gunakan diagram tu. Macam mana nak identify? Tengok dua garisan yang lurus. Dua garisan yang lurus yang selari tu adalah A and B. Okay. Macam ni, dua ni tak selari. So dia tak boleh jadi A and B. So A and B dia akan jadi Y axis. Tapi untuk yang B, yang selari tu adalah yang atas dengan bawah ni. Iaitu X axis punya value. So yang Y axis ni akan jadi H. Okay, boleh tak? Ada soalan? Hello? Okay, takut cikgu ingatkan cikgu cakap seorang tadi, takut line cikgu tak okay ke apa. Okay, so answer 275 meter, but the question asks you to give the answer in kilometer, so change this to kilometer by dividing by 1000. So equals to 0.275 kilometer. Ini penting, kena tengok soalan. Soalan minta dalam unit apa. Kalau tengok dekat graf, dia meter. Okay. Soalan C. Ini pun sama boleh pecahkan kepada 3 bahagian. A tu yang ni So A bentuk triangle, B rectangle, C trapezium. So masuklah value area of A, B and C. Tapi yang ni kena hati-hati. Yang masa tu mesti tukar kepada jam. Divide by 60. Why? Sebab dekat sini kilometer per hour.
So unit mesti sama. Sini unit minit. So kena tukar kepada jam. Divide by 60. Then the answer 2.6 kilometer. Ada soalan tanya tau. Okay, next question number 2. The speed time graph shows the speed of Encik Mustafa's motorcycle for a period of 30 minutes when he fetched his child after extra class. Calculate the total distance. So macam biasa, total distance equals to area under the graph. So area under the graph for this graph boleh bahagi 3 macam ni. Sekejap, ada nak masuk ke? Siapa ni? Emily ni? Okay, tak apa, kita teruskan. So distance travel A plus B plus C, gunakan formula area of A, B and C. Then you will get 14.23 kilometer. Jawapan dalam mixed number atau decimal diterima. Kalau decimal mungkin you akan dapat 14.67 kot. Okay, so terima. B, average speed in kilometer per hour for a period of 30 minutes. So average speed formulanya apa? Total distance over total time taken. So total distance yang you cari tadi at A. So soalan ni dia berkait lah. Kalau you salah dekat A, B akan hilang markah. So B, total distance just now 14.2/3 by total time taken. Kena tukar kepada jam, hour, because question ask you to give the answer in kilometer per hour. Yang ni pun kena alert. Then answer 29/1/3 or 29.33 kilometer per hour. Next question number 3. Sarvas compete in the 100-meter event during the sport event in his school. The speed time graph show the speed of Sarvas up to the finishing line. Calculate the value of T. So dekat soalan ni yang 100 meter ni adalah distance. Distance dah diberi. So as you know, distance adalah area under the graph. So you boleh cari area under the graph equals to 100. Distance travel 100, then you masukkanlah value-value ni. That T equals to 16 second. So settle for 3A. 3B, the average speed of Sarvas in kilometer per hour. So average speed, formula distance, total distance over total time taken. So total distance given just now 100 meter. So change to kilometer. Divide by 1000. Total time taken 16 second just now. Divide by 3600. This one for convert to hour. Ni jangan silap pula, jangan divide by 60. If you divide by 60, then you convert 16 second to minute. So in order to convert to hour, so you must divide by 3600. Then use your calculator, you get to 22.5 kilometer per hour. Okey, habis dah latihan ni. Ada soalan?
mana soalan yang nak ulang tu ada tak? Ada cikgu. Ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita proceed to new subtopic. Part 6. Masih lagi speed time graph. Our objective for today's lesson interpret speed time graph and describe the movement based on the graph. So, study the speed time graph below. So, kalau tengok graph ni, P to Q adalah acceleration. Maksudnya daripada hal laju ataupun from speed U to speed V, dia memecut lah, accelerate. Q to R, ini adalah uniform speed. For speed time graph, yang mendata ni adalah uniform speed. Banyak kali ulang dah ni. Okay, so nak bagi ingat tu. For distance time graph, yang mendata tu stationary atau stop. So kalau gradient ni adalah speed. For speed time graph, gradient acceleration yang mendata uniform speed. Tapi kalau yang negative gradient, itu adalah deceleration atau pecutan dalam bahasa Melayu lah. Kalau distance time graph, kalau negative gradient tu adalah opposite side, opposite direction or patah balik. Tapi for speed time graph, deceleration adalah negative gradient adalah deceleration. Apa maksud deceleration? Maksudnya from speed yang tinggi to rendah. Maksudnya dia slowkan lah, dia slowkan kelajuan, menurunkan kelajuan. Okay, so ini penerangan yang kita dah bagi tadi lah. PQ, QR tu uniform speed, RS tu deceleration. Okay, kita tengok contoh soalan. The speed time graph shows the motion of Puan Salina's car for a period of 1 second. Okay, kalau tengok pada graf ni kita tahulah mula-mula dia memecut, lepas tu hal laju sama, uniform speed, lepas tu memecut lagi. Tambahkan kelajuan lagi lah. So A, calculate the rate of change of speed in meter per second square for the first 5 second. Okay, first 5 second. Sekejap, mana pen? Okay, yang pertama ni lah. Okay, rate of change of speed tu adalah gradient. Jangan tersilap pula nampak speed kat sini, ingatkan dia nak speed. No. Rate of change of speed adalah acceleration ataupun gradient. Okay, so cari gradient ni, dia nak gradient. So 40 minus 20 divide by, ini dia punya tinggi dia, 40 minus 20 divide by 5 minus 0. So answer 4 meter per second square. Okay, settle A. B, describe the motion of the car for the second 5 second. Yang ni kena faham betul-betul. 5 second yang kedua. So maksudnya kawasan ini. Okay, kawasan ni dia mendata. Sekejap. Okay, kawasan ni dia mendata. Okay, apa maksudnya? Uniform speed. Tapi macam biasa kalau describe mesti letak speed and time. Distance tak perlu. Sebab kalau you nak letak distance, you kena cari pula area under the graph kan. Tak perlu. So the car move at a uniform speed for 40 meter per second for the period of 5 seconds. Okay, C. Calculate the total distance in meter travel in the period of 15 minutes. 15 second. Maksudnya nak cari keseluruhan lah tu, total distance. So macam biasa, total distance adalah area under the graph. So boleh divide this graph into 3 part. A, B, C. So this is area for A, B, and C.
yang jalan kerja ni boleh skip. Kadang-kadang ada student dia nampak dah 10 tolak 5, 5. So nak tulis 5 je, up to you. Sama juga, ni pun boleh skip. 15 minus 10, you boleh terus tulis 5. Answer 600 meter. Okay, siap satu soalan. Satu soalan ni berapa markah? Biasanya kalau SPM 2020, soalan macam ni 6 markah. Setiap soalan tu 2 markah. Okay, example 2. Mr. Daniel Wong drive his car to a convenience store to buy newspaper. The speed time graph shows the motion of the car from his house to the road junction before reaching his destination. Ni dia bukan patah balik ya. Ni daripada rumah to the road junction and then sampailah kedai. Okay, masa sampai kedai tu mesti dah diperlahankan kenderaan dia. Okay, describe the motion of Mr. Daniel Wong's car for the first 10 second. So nak cari gradient ni lah. So cari gradient dulu. Ya betul, gradient. Gradient tu adalah acceleration. Once you get the acceleration, soalan minta you describe. So kena ada ayat sikit lah. The car accelerate at the rate of 25 meter per second square for the first 10 second. Kalau soalan describe mesti kena ada ayat kat bawah dia. Okay, B. What happened to the motion of Mr. Daniel Wong's car from the 10 second till the 20 second? 10 to 20 sini. So apa berlaku kat sini? Apa nak jawab? Tekan jawapan pula. Uniform speed. Ingat nak tunggu jawapan tadi? Aduh. Okay, so Mr. Daniel Wong's car move at uniform speed of 25 meter per second. Ini dia punya speed from the 10 second until the 20 second. Okay, settle B. Question C. Calculate the rate of change of speed in meter per second square for the last 5 second. For the last 5 second yang ni lah. So nak cari gradient. Gradient kat sini, you akan dapat negatif. Katakan dalam exam tersilap buat, you tak buat 0 minus 25. Katakan you buat 25 minus 0. Contohlah ya. Lepas tu you akan dapat positif value kat sini. Negatif ni boleh tambah kemudian. Sebab you tengok ini memang negatif gradient. So tambah negatif kat depan ni. Atau you boleh tulis deceleration. Kalau you tulis deceleration, tak perlu letak negatif tu. Okay, tapi kalau you tulis deceleration tapi letak negatif, dah tak ada markah dah. Letak acceleration, letak negatif. Betul. Deceleration tak ada negatif. Betul. Okay. Next, question D. Calculate the distance in meter travel during deceleration and describe the motion of the car for the period. So dia hanya nak yang deceleration sahaja. Distance untuk itu sahaja. So you hanya perlu cari distance yang ini sahaja. So ni bentuk triangle, so guna formula area of triangle 1/2 times ini 15 times height 25. Then you will get 187.5. Soalan nak describe. So describe the car travel for 187.5 meter in 15 second with a deceleration of 5/3. Yang ni yang you cari dekat C. Tengok bila letak deceleration tak boleh ada negatif.
Habis dah. So ni homework self-practice 7.2C. Before we end our class, ada soalan? No teacher. Okey, kalau tak ada, boleh hantar homework hari ni. Dan buatlah homework hari ni 7.2. 7.2 C. Okay, that's all. Bye. Thank you, teacher. Thank you.